Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, il est temps de nous régaler, ou en tout cas, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais nous allons vous présenter en anglais une spécialité culinaire bien américaine, pardon. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ceci avec Nicole. Bonjour Nicole, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va très bien, merci. So, do you mind reading the dictation? Bon, évidemment, c'est une dictée. Chers amis, vous avez l'habitude, ensemble, on fait ça avec Nicole. Pour ceux qui sont nouveaux, Nicole va vous lire le texte en entier une fois, puis après chaque phrase deux fois lentement, avec les signes de ponctuation. Donc, ne vous faites pas avoir si vous avez des mots de vocabulaire qui vous semblent un peu bizarres au milieu. Ce sont sans doute les signes de ponctuation si vous n'êtes pas habitué. Et évidemment, à la fin, elle va vous relire tout le texte. Demain, on fera la correction, toujours with joy and delight, dans la Yes. joie et le ravissement. Donc, la bonne humeur en français, le ravissement, c'est un peu too much. OK, Nicole, the floor is yours. Thank you. You're Okay. welcome. Try out this tasty banana peanut butter sandwich. This is a simple yet delicious recipe for a quick and easy breakfast. First, toast 2 slices of whole wheat bread. Then spread some creamy peanut butter on each slice and top one with sliced bananas. To make it taste better, you can add chopped walnuts, cinnamon, honey, chocolate chips, or even cocoa powder. Finally, add the last slice of bread on top to make a sandwich and enjoy. There are many ways to have peanut butter. Let us know what you think about this one. Perfect. OK. Bon, ça, c'était juste pour vous, que vous saisissiez le sens général ou que ça vous donne une idée, qu'elle soit plus ou moins lointaine, ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Puisque le but, chers amis, comme d'habitude, c'est de nous améliorer. On s'en fiche à la limite, même si évidemment, on veut tout comprendre. Que vous ne compreniez pas, que vous ne saisissiez pas chaque mot dans la phrase, ce n'est pas un souci. Le but, c'est de s'améliorer. Pour ça, il nous faut de la régularité. Donc, Nicole, si tu veux bien commencer chaque phrase 2 fois, lentement, et à vous de noter, chers amis. Yep. Okay. Try out this tasty banana peanut butter sandwich! Exclamation mark. Try out this tasty banana peanut butter sandwich! Exclamation mark. This is a simple yet delicious recipe for a quick and easy breakfast, period. This is a simple yet delicious recipe for a quick and easy breakfast, period. First, comma, toast 2 slices of whole wheat
bread, period. First, comma, toast 2 slices of whole wheat bread, period. Then, comma, spread some creamy peanut butter on each slice and top one with sliced bananas, period. Long sentence. Then, comma, spread some creamy peanut butter on each slice and top one with sliced bananas, period. To make it taste better, comma, you can add chopped walnuts, comma, cinnamon, comma, honey, comma, chocolate chips, or even cocoa powder, exclamation mark. To make it taste better, comma, you can add chopped walnuts, comma, cinnamon, comma, honey, comma, chocolate chips, or even cocoa powder, exclamation mark. Finally, comma, add the last slice of bread on top to make a sandwich, comma, and enjoy, exclamation mark. Finally, comma, add the last slice of bread on top to make a sandwich, comma, and enjoy, exclamation mark. There are many ways to have peanut butter, period. There are many ways to have peanut butter, period. Let us know what you think about this one, exclamation mark. Let us know what you think about this one, exclamation mark. And I will read it again slowly. Yes, please. Try out this tasty banana peanut butter sandwich. This is a simple yet delicious recipe for a quick and easy breakfast. First, toast 2 slices of whole wheat bread. Then spread some creamy peanut butter on each slice and top one with sliced bananas. To make it taste better, you can add chopped walnuts, cinnamon, honey, chocolate chips, or even cocoa powder. Finally, add the last slice of bread on top.
to make a sandwich and enjoy. There are many ways to have peanut butter. Let us know what you think about this one. Awesome. Thank you so much, Nicole. Perfect. Of course. Cette idée était un petit peu longue, mais elle est extrêmement intéressante en termes de compréhension orale et de vocabulaire du quotidien, même si évidemment on est déjà un peu spécialisé puisqu'on est littéralement dans la cuisine. Nous vous proposons de corriger tout ceci dans la joie et la bonne humeur. Et bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, vous devriez vous abonner à cette fabulous YouTube channel. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Donc, ça doit être juste à la droite de Nicole. Et même chose, en haut, vous avez un i. Vous pouvez cliquer dessus et récupérer le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il fait 37 pages illustrées. Il arrive gratuitement dans votre boîte email. Donc, profitez-en. Chers amis, à demain, Nicole. À demain. Bye bye. Bye, guys.